Time to rewind on the Galaxy TV. Jikokone, my name is Flora. I'm here with Victor, your Alpha Times. Yeah, man. Ne eyewitness, entertainment bandit man a star. Tugenda kweyongerayo. Lillian Mbabazi, yabadeka okuswangs avenue mutaska mouth conversations zeba having n'abantu abenjawulo. Naddala ng'omanyimu ko kuyimba sinalabayo omuntu gwe batwala yatamanyi. Zo conversation eno kasobola ogendayo. Ate ni muyimbi. Kwaki wabya abantu? Kola atana agenda ku deep talk atagenda mu conversation. Obadde otya. Toka inokole. Season 2 yatandise era twatandise ne Lillian Mbabazi naye nga abantu abakabeerayo wadde Dr. Jose Chameleon, Juliana Kanyomozi twamukuleeterako last year naye yaliyo, King Saha, Winnie Nwaji, Alan Tonix, GNL Zamba, Nava Gray yasinga okunyumira ya Nava Gray. Toyina kubeera na muziki gwokka. Oyina okubeera ne story to tell. Yes. Nina nali njagala okyogera ku lwakuba tetufuna nko mukisa bukyogera. Nava Gray alina otegeera. Tuwagenda ku mbaga z'abantu. Alina otegeera amannya g'abagole. Nina embaga gye naliko nga 31 naye n'ayimba. Ng'azze okuyimba ku mukolo gw'omugole. Naye ng'amannya ali mugaga esinga. I guess I do what? Nemugamba waka. Nzate performance ye kyensinga okufuna. Osanga baali tebamuwadde majja kuba tebamumazeeyo. N'anyiiga. Embaga yali ya muzungu. Abazungu abo n'ebintu byabo. Nze ku performance za Nava kuyimbya abantu kyekisinga okunnuma. Ayimbya nnyo abantu. Bwala bange nyimba muzimanyi ng'ayimba. Omu ku bayimbi abakyasinze okubeera ne stage performance. Ku bantu bonna ababadde ku conversations zino eza Swangs Avenue zebadde nayo. How was Lillian's performance? Lillian performance yabadde atagetinga abantu ndowooza bo bayimbe kale bayimbira because enyimba za yazifusinze nnyo okitegeera enyimba ezisinga ze catalog ye gye yabadde ayimbamu yazifusinze nti atakikola nnyo ne ku performances zino nti ku comedy store wabanga bamupansiza enyimba nga zinsanyuka naawe ajazifusinga aziwe urban touch y'ekintu kyabulira nti kyasinga okubeera comfortable with. Nali mbaddeko ko mu audience ya Lillian Mbabazi oyo nga performinga. Ekyo ekintu nga kyoyogeddeko ekyokufusinga because n'ennyimba ziyize bayimbanga ba Blue 3 ayimba mu verses ze n'azireko banaakomaawo n'akwata oluyimbo lulala. Instrumentation yonna n'ekyuka bweti. Kati nina ekintu kye neewuunyiza nti lwaki baatuleetedde ennyimba kuba bw'oba wegendereza ennyimba nga Ddagala oluyimba nga Danger olaba nga zo amaanyi gabaddewo ne mu audience ng'olaba abantu bavibinga naye kati oluyimba nga Kawa waliwo oluyimba olulala lwe performance nga olaba zisazaamuko energy. Lillian oyo muyimbi nnyo nze era wombuuza ku conversation ezo zibakola ez'abantu bonna bazibayimba nze nnyinza omuteeka mu kifo ky'okusemba ebintu byayimbye. Manyi Lillian y'omu ku bayimbi oba tubayita ba vocalist nti batagetinga nnyo ba music purist. Kakati bw'oba nga toli music purist ebintu byayimba tojja bitegeera nnyo nti abantu bafokasinga nnyo engeri gyazanyisaamu eddoboozi vocabilities ne instrumentation era kyova olaba kyasinga okufaako. Selection y'ennyimba ndowooza muntu teyabadde teyabadde nnungi ekyo kyo nzikanya nawe then nekirala olaba ayayuuya ekyokuba nti conversations zino zibeera za like zina sessions nti bakola okunyumya then ne bakola okuyimba chances are high omwana we basoose kunyumya nabeera down oba ebintu bibadde oba bamulese kunyumya n'akomawo nedda bamulese era mu kunyumya Lillian Mbabazi yanyumiza ebintu bingi nnyo okuva ku radio nadda ku music nadda ku love life ye empya oba ayinaayo ka enoka kali eyo akamukwasaganya. Lillian Mbabazi yayogedde nga bwe ngambye ebintu bingi nnyo era tugenda bikutemeramu naawe obitegeere bulungi. Lillian yagambye nti she claims radio was not loved by abantu abali close naye. Kakati ya mwagala lwaki yamyansa n'adduka erwala anti akunnyonnyola ensonga lwaki yamyansa as a man nedda n'okubeera n'omusajja omu kituuka ekiseera n'okoowa kiri bwe kiti radio yali si mwana muto kubeera n'abantu kubanga kati radio yali liberal era ng'ebintu byonna like interviews z'omuwulirako omuntu liberal minded ali open minded okitegeera Kyengezaako okugamba nti radio ye wavaayo n'aclaiminga bw'atyo. Radio si muntu si ye musajja gwe wali osobola okunyigira mu kibatu. Radio yali outspoken. Radio abantu be yali ayagala nabo baali bamwagala. Lillian ebintu byagezaako okuteeka just ateekawo debate oba abantu kugezaako kutapinga mu eri vibe ya radio bikijjukira tuli mu mwaka gwa radio okitegeera radio
ebbanga lyonna tugeze abadde ne ba Washington abadde ne ba Chaga abadde ne ba Wizo abadde n'abantu abo nti ye nga omunyiiza asobola okussaawo okitegeera wobeera era abantu bogamba nti ye believing anti baali tebamwagala believing yabagoba ba Jeff Chiwa okitegeera business wise n'abejectinga yagoba abantu bangi kakati olwo wavayo n'agamba bw'atyo nze mba simutegeera anti kati kikino ensonga yino we are talking about Lillian mukyala wa Mowzey Radio these two people anti ulira sebo kyonna kisobola okubeera kyonna kisobola okubeera bwe kityo nti but these two people used to share the same bed. Wali obaddeko n'omuntu wulira wali obaddeko n'omuntu ne mubeera ngeno mulina decisions ze mukola naye nga bwe mudde ewaka nammwe mubaako ebyamwe bimwogera wulira chances are high nga Mowzey Radio yaddanga mu kisenge n'anyumiza omukyalo n'ebiri kati awo Lillian we yali alina okubeerawo okumunyumiza waliwo omuzungu waali bayita Keren anti wulira okitegeera ebyo byonna I would believe singa Keren avaayo n'ayogera ekyo lwaki osobola okukkiriza ebya Keren n'otasobola kukkiriza kubanga Keren yali pressing oli ekifo ky'oli ku Lillian ne Keren ani asembayo abasajja kati kankubuulire oli musajja abasajja we tubeera mu love tubuulira currently gwe tulina oli wabanga yamyansa n'awawuka n'agenderwana nekibisangula waba yamugambako okay abantu abali close ne Mowzey Radio bw'obatunuulira ani yali tayagala Mowzey Radio tewali katonda yatukweka emitima okitegeera kale niwabanga oyinza okubeera ne envy oba olw'okuba nti oli ayimba nnyo oli kabambo byonna naye tosobola kukiraga okitegeera nze ndowoozaamu nti abantu be yali tayagala bayawukana nabo Jeff Chiwa Alan Chiwa ne Good Life yonna oyinza okugamba nti kyali just ya business naye radio nga wenkugambye nti yali musajja muyivu ne Makere yali yayitayo yali community psychologist okitegeera nti ng'asobola okusoma naawe n'ategeera nti ono sijja kukola ki sijja kubeera naye okitegeera era abantu abo yabejectinga anti wewe mbadde nzija because Lillian tasobola kukeera ku macha n'avaayo n'atugamba nti radio teyali loved nga ffe we tubeera eno tulaba kintu kirala nnyo because ebbanga lyamala ne Wizo oyo bayagala nnyo Lillian Mbabazi ne Lillian yatuuka ogenda kuba recently Wizo yavaayo bali ku federation now n'atugamba nti gwe mulundu gwabwe ogusoose okubaawo okumeetinga ever since Mowzey Radio yali yafa kuba Lillian yabeeyawulako so tosobola kireeta kuba Wizo ekyasinga ndowooza ne Wizo nga nkotinga Wizo yagamba nti radio yali yamugamba n'omugamba before break up yali yamugamba nti akyuse style y'ennyimba ereeta amajja kitegeera Lillian yali hellbent ng'ayagala kukola ki kuyimba ebintu byayimba kakati akomawo mu picture ng'abanja ebimu ku bintu bya radio omuli catalog enyimba ezo hard disk gye bawogerako okitegeera kakati omuntu ng'oyo ng'akomyewo mu picture naddala ng'omugenzi yakafa around 2018 yali party kuba wali yayogedde mbu baali bakoze ne plan ekomawo ewaka Angel Music yalyogerako Angel Music ateekwa okuba yali takimanyi because actually abantu bukutandika okumanya bulira Angel Music njagala tubeere let me refresh your mind nti radio yali ayimba nga just akateekamu ko buteesi nga tetumanyi na kumanya nti is a registered what a record label okitegeera nga we waleginga anti naye kati njagala otegere ekintu kino eyewitness nti tojjaawo omuntu ono gwe twogerako ng'alina bondi yali ey'amaanyi bondi yali ya nze anti nze njagala kukubuulira omusajja yenna omusajja anti wulira bondi eyinza n'obba ekyaliwo kuba Lillian yatugamba nti takkiriza nti radio yafa ate n'atugamba n'otugamba nti yakomawo baali beeteesezza mbu akomewo batandike like you know relationship baze kuba naye gwe tuyinza oteebereza nti yali tayagala gwe tuyinza oteebereza nti ekyokwagala tuyinza okiteeka ebbali naye ndowooza tusobola okutunulako nga ku manager we asembyeyo okutandikira ddala wano ku 10 years of Eddie Kenzo Radiant Wizo gwe bayita Emma Carlos Emotion naye yaliwo naye yogera ku Emma Carlos nti even recently we tubadde naye wano ku pano agamba nti ye muyimbi gwe yali asembyeyo okukola naye actively
bali manager nga basatu baliko basatu kwa Chaga yaliwo kwaliko Chaga ne Emakalu Seda naye yaliko nga manager ne Emakalu soyo awo nga 10 years bichi bali bagala mugoba kati Chaga nayingira mu picture ne la beja yenyini naye yali wao ne emotions yaliwo kuba aina time jatuka nga amaze okufa radio yensi ne mutama yali atembeya music agenda kubeche sebo manager singa no batembeya music naye kati ngoina Chaga mu picture oyina la beja oyina kati emotions nga talina olinya ebiseera ebyo yali atembeya music managing page z'abayimbi lwakubeera naye n'ekintu kino nakyo tuleme kibuusa maaso Lillian Mbabazi ayinza okuba ayogeredde abantu bangi eyewitness Victor Flora we all agree with me tuseka wano n'abantu osobola okuseka n'omuntu naye nga tumanyi kikyakulowooleza okitegeera nti Katonda yatukweka emitima anti era nenkugamba nti kati towakanya kya Lillian Mbabazi kubeerawo n'olaba nti wizo n'olowooza nti tasobola kuba nga yitayagala radio nobeerawo n'ogamba Emakalu nga tasobola tusobola okuba eno mu picture twakirabanga let me tell you Kyagayaga akugamba nti yagendako ku bivvulu bingi nga tasuubira nti omu kwabo abaana asobola okutuukawo nga basimbula emmotoka ku Neverland awo nga wizo yagenze nga radio yekyaze so moments ezo zisobola okubeerawo nga ffeno tulina kye tulaba ku stage ne bajja ne baperforminga but at the end of the day these guys are not talking obuzibu yasinza okukola okola statement eyo notanaming abantu baali bataagala oli ku muntu yali azimbye n'ennyumba yali azimbye ennyumba ng'agenda tandika kusula yekka buladi nga ku Neverland avuddewo omuzungu ng'asulewa yali agala nnyo omuzungu kulavu gye yali alina ne bawizo ne bachaga ne bandi yali azimbye ennyumba ye babitusi basula mu nnyumba emu bwe bawaseera baleta bakazi babawo Neverland era bwe kyali olina okunonya bakabalala n'owazzamo ne ku Neverland bwe kyali ati ruumu bwe omuntu abagendamu twogere ku Lillian okurelocatinga n'agenda e Rwanda kiki ekyamutwala kiki ekyaliwaawo ekyamutwala wali tewakyali laavu ate yagamba nti radio fe abasomera mu basa yagezezaako okusabika agamba nti radio wasn't was a bad example sikufuuka kubanga ye yagambye nti tayagala kwogera ku mufu bibi kitegeera naye nga kye yabadde ategeeza kakati omuntu ng'akulowoozeza ekyo ekintu olowooza radio yali musiru nnyo obutakiraba kyekimu kukyamutwala era ng'akiraba bulungi nti laavu tewakyali era ekyamukomyawo radio okuba kwa radio waliwo okwogera n'omuntu ne mwagala mukyuse embeera naye ne bigaana n'osalawo omuntu omuwemu space ogende kuba omukazi agambye nti n'okugenda e Rwanda tekyali ku radio yekka she was facing a lot n'asalawo najjukira nti laavu yange gye nnina eriwo amaanyi nga nekya radio mwekiri byonna nga bibaddewo kasita yakomawo ali mu federation ennaku zino wadde alina ebintu bya rent ebibadde tebimutwala bulungi lwakuba ndaba ebifaananyi byateekayo ku social media ndaba aseka simanyi oba ebbanja lya Land Road yalimalayo naye obulamu bugenze buba bulungi so takyatoma. How is Lillian's mental health, Alpha? Ndowooza agenze atereera kuba ku federation eyo bubeera abantu ababaddeyo okuli Lillian ne Fie Mutoni mu ngeri gy'awalampamu emiti yatereera nedda ekintu kya kikulu nnyo abantu abawalampa emiti bakimanyi ayinza okuba anti era ne mu rehab okujja ku kyobaddeko nnyo basooka kikuwa era bagamba ebimu ku bitambulemeseza ofuna abasajja walampa miti eyo life ya kanchoge ne mwenti life ya Lillian enyuma abazungu be basobola okubeera naye waneeno mu setting y'Abafirika ffe ate nga nze mbadde njagala kulaba bwenkola n'emiti giyina engeri gidehydratingamu omukyala ng'ate nze mbadde njagala kulaba bwenkola ate nga ffe twagala nnyo okusula ku kyekusaabala radio tunatera okweza mu February awo tutera okucelebratinga Moses Radio kubanga birthday yali etuuse n'okufa ate ne kutuukira awo byonna kwegamba ne bibeera awo ne tumucelebratinga buli lunaku waliwo olunaku lwe yafiira ddala lwe batugamba Lillian lwagamba lwabuusabuusa lwe tutera okucelebratinga ne tucelebratinga birthday n'ebirala byonna abasinga batera kuba music na buli kimu si bwe bakola alubuusabuusa olunaku webamala omulanga ayogerako naye namugamba akyali mulamu waliwo ebintu ebimu Victor besaagala twerabire awo wennyini oyo omwana wayogerera ebintu ebyo waliwo ekibozi David Lutalo yalina ekivulwawo ne bagamba promote yakirimu gwe bayita Balamu nti omwana ono yafa n'azibikira amawulire asooka amala okukola ekivulu n'alyoka agata yensonga lwaki ne postmortem report baali bagitugira awo embeera y'omuntu togera ku legendary
eyali afudde ekiseera ekyo tosobola kuvaayo newobanga wakafa kati olaba Alpha byokoze ulira so kansoke mbulire Alpha nti ku bintu byokoze n'abantu botakinze obadde impactful ku bulamu bw'abantu nti wobanga ofudde tusooka ne tulindako agezekala benshi neero tumusaayo gwe tana akole nnyo why is Lillian saying nti Mowzey teyafa natural death nti kale okufa kwa Mowzey paka nakatachikiza nti Mowzey yafa bwati ati ngabo yatugambye nti talina evidence esobola kupininga bintu naffe tusobola kuvaayo kwogera bintu nga tulina evidence but asobola okuba ngeri gye yalimu nti yali mukyala w'omugenzi asobola okuba nga alina abantu abamugamba ng'ebigambo batayagala kuleeta mu picture at the moment wali ekyali bwamuyita John Miles ndowooza nti alina engeri gye yayingira mu bwongo bwani bwa Lillian jjukira John Miles y'omu ku bantu abali close ne radio nga tanaba kufa okitegeera n'ebyalo music yavaayo wali interview gye yavaayo n'anyonyola abantu nti yaliwo nga bakubye eki mu mmoroka mu ambulance okitegeera waliwo ne voice note yava mu ddwaliro ey'omwana yali ayogera ebyo nze saabibayinga anti oyinza obutabibayinga naye nabyo bwe tubigattira ku kya radio ku kya Lillian kye yayogedde kati osobola okuddamu n'okibayinga ovaayo ne weekweka bwotyo ensonga lwaki nsobola okubayinga ekya John Miles yali mu kamera nannyonnyola ekyaliwo n'atugamba state radio gye yalimu okitegeera nti yali akoze bw'atyo omutwe nga okitegeera byonna yabinnyonnyola saagala $90 kati Lillian wavaayo n'awuliza ekintu bwe kityo era obuusabuusa ku muntu gw'oyagala ate ne wano mu Africa tukimanyi bulungi nti n'ogwawo tugeze God forbid n'ogwawo bajja kugamba nti enoka Mana style n'engeri gy'abadde amutunuuliranga mukireka baasuze bonna. Alpha katugenda break Troy yalaga wayi. Troy bamusiba emyaka gye 14 yalekamu na appeal ne bagigoba. Saakyali yasavinga. Okay. Mpaka saakyali Jali. Eruzira bangamba konti eruzira wali abafuluma ekiro. Why? Bafuluma kiro. Tugenda kuddamu tuwumulemuko katono to come out of our. Moses and I had a very unique kind of relationship. We had kids together, and I love that man with all my heart. Not to speak ill of the dead, but there was a time that we went through a rough patch. And that rough patch, in that moment, for me, I had to do it for my children. Because at the end of the day, I want them to remember or to know their dad in a different way, not what I saw when they were not seeing. So in that moment, I was like, the best way to protect him and also the kids and their love for him was for me to just separate myself away. I know he struggled with it. All of us struggled with it. The kids struggled with it because, you know, my daughter was very young and my son was very young. So the reason I had to leave at that time was because I had to protect the children. You know, and he didn't do anything bad. It was just bad energy. Like some of the people around him, some of the things, I was just like, this is not right for the kids. These are young babies. Now it's my responsibility. Moses will go out for like 2 months on tour. You know, I'm left with the children, and I also have my own career, but they come first after I give birth to them. How do I protect Moses from his kids looking at him a certain way? It's just to separate them for a little bit as we organize ourselves. And I loved Moses, and he knew that very much. And he loved me too, but he also loved his children as much. So we were coming back, and then unfortunately demise happened. People lose people all the time, and I feel bad. I lose friends. I've lost people in my life, but losing the father of your children was that was something else. And the worst part about it was I got to know the people around him. And in my mind, I felt like Moses really didn't even have friends, you know. And if he had friends, they are counted on the fingers. The friends who loved him are people who are not even close to him. People who loved him are not that close to him. They're not with him every day, but they cared about him. They cared about if he's okay. He had different people around him. And the exposure after his death, I don't like to talk about it because I still don't believe he died that way. I don't believe he died the way he said he died. And I believe that he didn't even die on the date that he died. The first question my daughter asked me
the day they arrived from Kigali for the burial, my daughter asked me, where's Daddy? I didn't tell them. And my heart just broke. Breaking the news to Asante that the dad was, because Asante was 7 at the time, breaking the news to him. Wow, I couldn't do it. I had to ask my mother to do it in a certain way. So most of these things still emotional for me. It's never gonna stop.